Okay, do you know why the world is unfair? Because hata kama we ni innocent aje, it is out there to get you. Aiachi mtu yote, either you are a child, either you are a youth, either you are old, aibatishi mtu yote. So hapo ndo unajiuliza, even an innocent person who is trying to avoid all trouble, anatry ku avoid kila kitu yani, but bado bad things zinamfuata tu. So today's story tunataka tuingie, and before we go into today's story, please subscribe, notification bell hapo, na muni support hapo na nini share. Watu wana miss story, wasikuwa na miss. Unajua kuna watu wanatafutanga story kama hizi, vitu wanaelewa but inakuwa ngumu. So share to the people who are interested in such kind of stories, and let's get into it. So it is 2023, St. Pete, Florida. So this is Taylen. Taylen akona mama yake hapa anaitwa Passion. So Taylen and Passion wanaishi na their aunt mwenye anaitwa Theo. So their aunt amewachunga, their aunt loves them mbaya sana, na amewachunga for this time mpaka Passion akapata a home yenye anaweza ita kwake. Yes, akamove na mtoi wake, so she's so much excited. So mtoi akona a dad mwenye anaitwa Thomas. So Thomas is a 20 actually alikuwa 20 years of age, na this time amepata keja yake. Passion amepata keja yake, akaambia the boyfriend, nimepata keja, so we need to celebrate. And how is the best way tunaweza celebrate? Thomas, birthday yako ya 21 ndo hii inakam, si ndio? So tuta launch nyumba na birthday yako, so tutaunda hapa bash. So look for your friends, uite msemwe wase unaweza ita, mimi ndaita wase unaweza ita, tupige hapa sherehe moja safi, tu launch keja, na hii keja sasa itakuwa yetu. And that is what they did. So Thomas akainvite wase, and the day reached. So hii siku imefika, Thomas amekuja, wamepiga sherehe hapo. The 2-year-old son Taylen pia amejibamba hapo, but apewi hizi vitu watu wakubwa wanapewa. So the friends are happy na wanangoja tu wapige sherehe hadi masaa yake, kila mtu aishie mtaani. So on this day ilifika usiku at around 8, na Thomas akatoka, akashika gari, akadrive until the mother's place. The mother's place haikuwa mbali. So Thomas amefika, amenock, and the mother anafika kwa mlango, anafungua mlango na anaangalia Thomas ako mbaya. Na by mbaya I don't mean amelewa. All of his shirt yani imejaa damu, na kwa mkono ni kama akona ma injuries kibao, ni kama akona deep cuts. Now the mother hakuwa anataka kujua what had happened first. Alimwambia na kuredirect hadi hosi kwanza, then we shall know what happened to you because uko mbaya. Now Thomas alipiga U-turn akaenda hadi hosi, na hosi wakafika wakaanza kumshughulikia, but doctors wakaangalia hizi injuries, wakaanza kujiuliza maswali, hizi injuries huyu jamaa ametoa wapi? So doctors walikuwa na kamini meeting hapo, but hawataki Thomas ajue, and the doctors waka agree, okay, hizi injuries za kawaida, that means we have to involve the police. So the doctors wakapigia police, and the police without wasting time wakaland and found Thomas wako hapo bado anashughulikiwa, and the police wakamapproach, wakamuuliza hizi injuries baba umetoa wapi? Na Thomas, kitu yenye ilifanya police wakajua hapa ni ngori, Thomas immediately alisema I need lawyers. Hapo ndo police walijua huyu jamaa anatuficha kitu, so awange mwacha atoke hapo. Now as they are trying to figure out what had happened on this other side, they were already figuring out what had happened. Now the aunt to Passion alikuwa amezoea each and every morning before ende kazi anapigia Passion, lazima ongee naye before ende kazi, lazima hata FaceTime pia na Passion hapo na mtoi hapo Taylen before ende kazi. So this morning ameamka, amepiga simu inapiga hadi voicemail. Hapa akajua ni noma, but akasema maybe acha niachane nayo, akaenda kazi. So hapa kwa kazi ndo mambo ilikuwa inachemka. Ana feel no sijaongea na Passion, acha nifanyaje, acha niende nimuone during break time. So hapa ametembea, amefika,
hadi Passion's place na kufika, the door is locked, but akichungulia ndani mess ya bash iko, but ana spot damu, whereby immediately anapigia police, hata hataki kuguza kitu yote. So police wana land na wanaambia landlord hapo tusaidie na spare key, wanafungua, they follow the trail of the blood, whereby ilikuwa inageuka inakuwa mingi and it directed to the bathroom where they found Passion was dead na kwa bathtub. And upon doing the investigation, Passion alikuwa na over 100 stab wounds. So the police hapo walijua ni noma, but sasa si hiyo ndio ilikuwa inawapea pressure. Mtoi wa 2 years old, Taylen, ako happy. Now they knew that this child is missing. Na mzae wake ana mtoi juu yeye ako ndani, kwa sababu he was arrested because these wounds zenye alikuwa nazo hazikuwa normal, zilikuwa consistent na mtu mwenye anadunga mtu kisu, yani knife slippage. Yeye sasa ndo alikuwa anadunga na kisu, so but kulikuwa na slippage. So easy injuries daktari wali notice because they have treated such kind of wounds, na waliambiwa if this kind of thing iki happen, pigia police. Ni same na mse akuje hosi na amepigwa risasi, so they have to report to the police. So this was the main suspect, but mtoi yako wapi? Wanajaribu kuuliza the dad Thomas, but hataki kusema kitu iko kwa kichwa ni lawyer. So they decide to start a search. Ma volunteer wakakuja, other police wakakuja, wakaleta madogi, wakaleta machopa, and they proceeded to search for this young child. Wanaomba, especially the aunt, mtu yapatikane akiwa alive. So they began their search, but they found nothing. But 48 hours later, wame search kila mahali hadi wameingia huko kwa miti, wana search kwa bushes. So the police walijaribu kutafuta intelligence, wakijaribu kufuata traces, and they landed in this park inaitwa Dale Holmes Park. Wakaingia pale, hapo there is a certain lake hapo na kuna bushes. So they are searching in the bushes, na they want to send a dive team iangalie maybe mtoi yako ndani ya maji. But bado before walete that team walikuwa na poke into the bushes. So while they were poking into the bushes, there was a certain alligator ilitoka. It is normal in this park juu kuna kuanga na crocodile, alligators, but this alligator haikuwa ya kawaida, ilikuwa na kitu kwa mdomo na inajaribu kukimbia into the water. Now, what was it holding in the mouth? It was holding the lifeless body of the 2-year-old Taylen. So walijaribu kupiga mashots hapo, hiyo alligator iachilie mtoi, but eventually at the end inasemekana they killed the alligator so that they can recover the body of the 2-year-old young Taylen. But Taylen was no more. Last few hours, we have learned that awful news that 2-year-old Taylen has died. The search began 48 hours ago when his mother was found brutally murdered in their apartment. Taylen's body was found tonight at Dell Holmes Park, several miles from where he and his mother lived. St. Pete Police Chief Anthony Holloway said detectives saw an alligator with an object in its mouth at Dell Holmes Park. That's across town from the apartment where Jeffrey was stabbed to death. They fired one round to the alligator. The alligator dropped the object that he had in his mouth, and we were able to retrieve Taylen's body intact. So the suspect, Thomas, the 21-year-old man, yeye ndo alifanikisha hii kitu yote. So what happened during this bash? So bash ilifanyika vizuri, and at 5 p.m. kila mtu alienda. Now they stayed with the girlfriend for 3 more hours, and at 8 jirani walikuwa nasema wanasikia commotion. Yes, watu wanagombana huko, and it went silent. So this guy walikuwa na a heated argument with the girlfriend, and it led, alikuwa na hasira mbaya sana. Alienda akaua the girlfriend in front of the child. Alikuwa ameweka hapo kando, akapinduka akaangalia this young child na akasema okay, huyu atakumbuka kitu nimefanya, so heri ni watume nyi wote. So alichukua mtoi akaenda akamtupa live ndani ya lake na akamwacha hapo. He knew that he won't survive. Hapo ndo alligators zilipata mtoi thinking that wametupiwa kitu ya kudishi, but they discovered ujamaa alikuwa na hasira sana because
100 stabbed wounds. 100. Msi alikuwa sha dead but tunaendelea. But what they needed to figure out, what was the reason behind this? Haijajulikana because this guy alinyamaza kabisa. But theories zenye zilikama up ni maybe he discovered that she was cheating on him, akaamua mtume. Another theory yenye wanasema is maybe alidiscover that this child alikuwa wa msee mwingine, so akaamua kutuma wote. But mimi siko sure, those are just theories. So this guy alipelekwa ndani and he was charged with the 2 first-degree murders, ya mtoi and the girlfriend. Taylen's father, Thomas Mosley, is charged with 2 counts of first-degree murder for both Taylen and Passion's deaths. We didn't want to find him this way, but at least we can bring some closure to that family now. So ujamaa alishikwa and without a doubt yeye ndo alifanya hiki kitu yote. Now the reason behind it, so ku target watu innocent yani. I don't know what the other lady did, but this young child, he was really innocent. But hata kama the madam alikuwa na makosa aje, there are ways to deal with it. Kuamse yani, okay, this is a crazy world whereby lazima tukue careful. So the family members pia walipigwa na heartbreak moja, mpaka nilikuwa nahurumia. Interview walikuwa napiga on TV, manzi walikuwa naumia mbaya sana, but wangefanya nini? Earlier today, that family spoke about mother and son. He's always calling his mom on his cell phone. Yep, always. He misses his mom. They call each other all the time. She really loved Taylen. Police don't know how Taylen got to the lake or the cause of death for the toddler. We just want to say that Taylen is a beautiful little boy. And he's really loving and caring. According to Chief Holloway, Thomas Mosley is still in the hospital. Police said Wednesday, the last time Passion and Taylen were seen alive, was Mosley's 21st birthday. The only thing they wanted ni wapate justice yao, ujamaa shughulikiwe venye inafaa, and I don't have anything to say about this case because it is heartbreaking. So that is the story behind Taylen and Passion when you walitumwa on this night. So tukutane.